Hello everyone. السلام عليكم. إن شاء الله إحنا النهاردة هنعمل ريفيجن على Unit 1 و 2. Unit 1 كانت Force and Motion، كانت عندنا only one lesson Mass and Weight. Unit 2 Thermal Energy، كان عندنا 2 lessons Heat, Conduction and Measuring Temperature. Okay. هنا عندنا first question عندنا choose the mass of banana fruit in earth. تكون similar to the mass on moon or smaller or larger. طب احنا عارفين ان الماس بتكون constant، okay, has a fixed value that doesn't change by changing the place. وهنا هتكون الانسر بتكون similar to its mass on moon. okay. هتكون letter A. Number 2 the weight of any body equal. احنا عارفين ان ال weight equal weight on earth equal its mass times 10. okay, time 10. طيب الماس خلي بالكم احنا قلنا لازم الماس تكون اليونت بتاعتها بتكون بالكيلوجرام. اوكي. طب كان مديهولي بالجرام، هنعمل convert to a kilogram. اوكي. heat transfer يبقى هنا هيبقى letter C. heat transfers. The definition of heat. What's the definition of heat? The heat is a form of energy that transfers from the higher temperature to lower temperature. higher temperature object to lower temperature object. اوكي. طيب يبقى معنى كده ان هي hot object that has the same temperature. okay. or cold object to a hot or a hot to cold. احنا قلنا من from higher temperature to lower temperature. يبقى هنا هيبقى letter C a hot object to a cold object. طب أنا قلت كلمة temperature. What's mean of the temperature؟ أنا قلت heat is the form of energy that transfers from higher temperature to lower temperature. طيب what's mean of temperature؟ هي degree of hotness or coldness of a body. يبقى هنا degree of hotness or coldness of a body is temperature. letter A. Number 5. The medical thermometer is characterized than the Celsius thermometer by the presence of. The structure of medical عن السيليزيوس هو مفيش غير حاجة واحدة بس هو اللي ايه characterized. يعني ايه characterized than the Celsius؟ يعني بتميزه. طيب ايه هو اصلا الستراكشر؟ كان number 1 thick glass tube. number 2 capillary tube. number 3 constriction. طيب ايه كان فايدة الكونستريكشن هنا؟ to prevent the mercury from returning back to the bulb quickly. ليه؟ in order to read the measurement easily. okay. يبقى ده هنا فايدة الكونستريكشن. okay. طيب number 4 كان الميركوري bulb. هي bulb filled with mercury. okay. طيب ايه اللي كان موجود في الميديكال and Celsius thermometer؟ هما 3: الثيك glass tube والكابيلاري tube والميركوري bulb. طب ايه هنا الفرق ما بينهم؟ هو هنا عاوز الفرق ما بينهم. The medical thermometer is characterized than the Celsius thermometer by the presence of. يبقى هنا هيبقى ايه؟ constriction. اوكي. يبقى هنا الكونستريكشن. Number 6 the bulb of the medical thermometer is filled with. أنا لسه قايلة إن الميركوري bulb بتكون filled with mercury. okay. طب number 7 the device of measuring weight. إحنا قلنا ال weight عنده measuring unit only one measuring unit and only one measuring device. okay. يبقى هنا هو طالب مني ال measuring device. يبقى هنا هيكون مين؟ ال spring scale. okay. number 8 from the measuring units. هنا طلب مين؟ ال units. يبقى ال measuring unit of weight هي نيوتن. okay. number 9 space equals the mass of one paper clip.
احنا قلنا كان عندنا 2 units of mass. اوكي، الجرام and kilogram. احنا قلنا ان جرام may be equal the mass of one paper clip. اوكي، طيب والكيلوجرام هو ايه؟ equal the liter the liter of distilled water. اوكي، 1 liter of ايه؟ distilled water. تاني، احنا قلنا تاني عندنا two measuring units of mass الجرام and kilogram. الجرام may be equal the mass to the mass of one paper clip. اوكي، يبقى ده خاص بالسمول masses. يبقى الكيلوجرام هو equal to the mass of 1 liter of distilled water. يعني هو بيكون suitable for measuring large masses. اوكي، example عليهم زي الفروت والفيجيتابل. اوكي، يبقى هنا هيكون الميجرنج يونت هنا قلنا نيوتن. هنا equal to مين هنا اللي may be equal to the mass of one paper clip بالجرام. number 10 is suitable for measuring large masses. أنا لسه قايلاها هنا suitable for measuring large masses is fruits and vegetables. هنا من الكيلوغرام. اوكي، الكيلوغرام. 11 by increasing the distance between a person and earth. هنا حصل ايه؟ مش كان عندنا 3 factors بيأثر على الويت. the first one the object mass, the second planet or place where the object exists, number 3 distance, the distance between the object and the center of the planet. okay. طيب هنا بيقول هنا حصل increase the distance between a person and earth. okay. هنا احنا قلنا ايه؟ the weight of any body decreases when the distance between the body and the center of the planet increases. okay. يبقى الويت هيحصل له ايه لو distance between the center of the planet and the person okay increases؟ ايه اللي هيحصل؟ الويت هتحصل ايه of any body decreases and the gravitational force هيحصل لها decreases. okay. decreases. يبقى ال weight of any body decreases so the gravitational force decreases. طيب هنا بيقول by increasing the distance between a person and earth. هنا هيحصل ايه؟ هنا gravitational force of this person decreases so the weight of the person decreases. okay. يبقى هنا هيبقى الانسر letter D, B and C. هنا ايه عندنا في الكومبليت؟ number 1 mass is measured by. هنا ما قالش measuring، ما حددش هو عايز اليونت ولا device، بس هو هنا ادام ما قالش اليونت احنا بنقول ايه؟ device. اوكي، هنا mass is measured by using balance scale. اوكي، طيب الويت measured by using spring scale. اوكي، هنا بنقول if the number 2 the weight of iron ore is 500 نيوتن so its mass equals. طيب هنا جايب لي الويت 5 equal 500 وانا كنت لسه قايله لكم له فوق الويت equal the mass، بس خلي بالك الماس لازم تكون اليونت بالكيلوجرام، كيلوجرام ساين 10. طب هنا عمل العكس، انا هنا عايزه الماس، يبقى هنعمل divide ايه؟ هنعمل الويت of iron ore divide 10. اوكي، فهنا 500 divide 10 equal 50. 50 ايه؟ هنا طالب مين؟ الماس، هقول بالجرام ولا بالكيلوجرام؟ هقول بالكيلوجرام، يبقى equal 50 كيلوجرام. اوكي، number 3 space and space are used in making handles of cooking pots أو cooking pans. دي اللي هي البلاستيك and wood. طيب ليه؟ لأنهم بيكونوا ايه؟ تبع الهيت insulators.
bad conductors of heat. Okay. Number 4 space conducts heat faster than aluminium. كان عندنا 3 metals. كان عندنا الكبر the first one heat conduct heat faster than aluminium, then الألمنيوم conducts heat faster than iron. يبقى مين الأسرع أو faster than aluminium هيكون الكبر. يبقى هنا number 4 copper conducts heat faster than aluminium. Number 5 the scale of medical thermometer start from. هنا السكيل يعني التدريج بتاع الميديكال thermometer start from 35 Celsius degree to 42. 42 from 35 Celsius degree to 42 Celsius degree. The scale of Celsius thermometer start from 0 Celsius degree to 100 Celsius degree. طيب ليه قلت الزيرو Celsius degree وال 100 Celsius degree؟ الزيرو الزيرو Celsius degree represent the melting point of ice and the freezing point of water. طيب ال 100 Celsius degree represent the boiling point of water. Okay. Number 6 the devices that are used to measure temperature are called. هنا ال device هو محددش هو عايز يعمل measure temperature لمين. اوكي يبقى هنا ال devices هي ال thermometers. طيب لو ايه to measure temperature of human temperature. اوكي our body يبقى مين الميديكال or clinical thermometer. طب لو قال to measure temperature of liquids الليكويد يبقى Celsius thermometer. هنا هو محددش هو قال devices that are used to measure temperature فهنا thermometers. Number 7 mass of any object equal تاني اللو weight on earth equal mass by kilogram. اوكي الماس لازم تكون اليونت بتاعتها بالكيلوغرام تايم 10. اوكي طيب هنا انا عايزه الماس يبقى equal كام؟ يبقى هنا weight الويت divide 10. اوكي number 8 material such as plastic, rubber, air, water and wood are called. احنا قلنا البلاستيك والاير والووتر والوود والرابر هما تبع الهيت insulators يعني bad conductors of heat. اوكي احنا اتكلمنا او قسمنا الماتيريالز into heat conductors and heat insulators. heat conductors يعني good conductors of heat والديفينيشن بتاعها كانت materials let heat flow through. but heat insulators كانت bad conductors of heat كانت material don't let heat flow through. اوكي يبقى هنا such as البلاستيك والاير والووتر والوود are called heat insulators. Number 9 space is a form of energy that transfers from higher temperature to lower temperature object, from hot temperature or hot object to cold object. يبقى ده definition of heat. يبقى تاني definition of heat is a form of energy that transfers from higher temperature object to lower temperature object. وقلنا what's mean of temperature هي degree of hotness or coldness. اوكي يبقى هنا heat. number 9 heat.
Number 10 Celsius thermometer used to measure the temperature of. عندنا two types of thermometers, Celsius in medical or clinical thermometer, the second one Celsius thermometer. The first in medical used to measure the temperature of human body, but Celsius thermometer used to measure the temperature of liquids. Okay. يبقى هنا number 10 هنكتب liquids. 11 Celsius thermometer scale start in يبتدي ب E and ends in هنا start in 0 Celsius degree and ends in 100 Celsius degree. وقلنا إن 0 Celsius degree represents the melting point of ice and the freezing point of water, and 100 Celsius degree represent the boiling point of water. Number 12 liquids space by heating and space by cooling. Okay, احنا عارفين the main for a liquid بيحصل لها expands by heating and contract by cooling. Okay, يبقى تاني هنا the main idea of making thermometers is changing the volume of a liquid by changing the temperature. By increasing the temperature, the volume increases. Okay, but that's the main idea of making thermometers. Tani, the main idea of making thermometers is changing the volume of a liquid by changing the temperature. يعني by increasing the temperature, the volume increases. So liquids expand by heating and contract by cooling. فهنا liquids expand by heating and contract by cooling. Number 13 we use space to sterilize. كلمة sterilize يعني إن أنا بعقم الثرمومتر. Okay, we use space to sterilize the thermometer. إحنا بنستخدم الإيثايل الكحول أو ممكن ناس بتنطق إيثيل الكحول. Okay, يبقى هنا we use إيثايل الكحول to sterilize the thermometer, medical thermometer. Okay, أو thermometer sorry. Give reason. There is a constriction in the medical thermometer. ليه؟ أنا لسه قايلة فوق إن ال constriction موجود أو ليه أو إيه هو بيعمل إيه أو إيه هو فايدته. هو to prevent mercury from returning back to the bar quickly in order to read the measurement easily. تاني يبقى there is a constriction in the medical thermometers. وده الكونستريكشن ده هو characterized medical thermometer characterized يعني اللي بيميزه عن السيليزيوس thermometer هو وجود the presence of constriction. ليه؟ to prevent mercury from returning back to the bar quickly in order to read the measurement easily. Okay. Number 2, the insulating glass window has a space filled with air. تاني عندنا 2 glass or insulating glass window ده بيكون عبارة عن 2 sheets of glass. Between them في space. Okay. طب السبيس دي filled with air. Why? To prevent the leakage of heat. To prevent the leakage of heat. Okay, to prevent the leakage of heat. إن شاء الله أنا هبعت الشيت على الجروب الواتس. اوكي
هنحل دلوقتي كمان الشيت اللي اتوزع عليكم. كان بيقول أول حاجة في الشيت، كان بيقول gaps give reason. gaps are left between railway bars. ليه بسيب space between railway bars to avoid train accidents. اوكي where طب ليه to avoid train accident؟ طب الاكسيدنتس دي هتحصل نتيجة ايه؟ where iron is a good conductors of heat. واحنا عارفين ان all metals good conductors of heat، يعني تبع ال heat conductors. واحنا عارفين برضو ان الاير او الميتال بيحصل لهم expand by heating اوكي and contract by cooling. طيب هنا الأنسر هتكون ايه؟ to avoid train accidents where iron is a good conductor of heat that expands okay and twists by heat. Okay. Number 2 the medical thermometer must be sterilized before using. احنا قلنا sterilized يعني ان انا اعقمه، وقلنا ايه هو الليكويد اللي احنا بنستخدمه في الاستراليزيشن، هو بيكون الايثايل الكحول. اوكي طيب ليه بحتاج must be sterilized by using to prevent infection. Okay. Right, the scientific term. Number 1 a type of thermometer graduated from 35 Celsius degree to 42 Celsius degree. هنا السكيل بتاعه from 35 to 42، يبقى هنا السيليزيوس thermometer. سيليزيوس سوري شباب، هنا الميديكال thermometer. طيب السيليزيوس هيكون from 0 Celsius degree to 100 Celsius degree. قلنا الزيرو تاني، الزيرو represent what? represent the melting point of ice and the freezing point of water. طيب 100 Celsius degree represent the boiling point of water. هنا the lower point of the Celsius thermometer that represents the melting point of ice. يبقى ايه هي البوينت that represents the melting point of ice؟ هنا الزيرو Celsius degree. Okay. Number 3 the liquid that is used in making thermometers used. اوكي الليكويد اللي احنا بنستخدمه in making thermometers هو بيكون mercury. Number 3 mercury. Number 4 the best metal in conducting heat. احنا قلنا كان في الكبر conducts heat faster than aluminium والألمنيوم conducts heat faster than iron. okay يبقى the best metal in conducting heat هنا هيكون الكبر. okay write the importance of thermometers devices are used to measure the temperature. هو هنا محددليش انا يعني نوع ايه الثرمومتر. اوكي لو قال الميديكال يبقى to measure the human body the temperature of human body. لو قال Celsius thermometer هتكون to measure the temperature of liquids. اوكي يبقى هنا هو الثرمومترز فهو devices are used to measure the temperature. Number 2 ethyl alcohol used to sterilize. What's the meaning of sterilize يعني يعقم، تعقيم. okay used to sterilize the medical thermometer. okay number 4 question number 4 true or false. Number 1 we can't خلي بالك depend on the sense of touching to measure the temperature of
patience. طيب هنا انا ما بعتمدش فعلا على التاتش، اوكي، انا لازم بستخدم الثرمومتر. طب هنا قال البيشنس يبقى مين؟ المرضى. يبقى بستخدم الميديكال ثرمومتر. يبقى هو فعلا can't depend on. اوكي can't depend on. يبقى هنا true. Number 2, the scale of Celsius thermometer starts from from 0 Celsius degree to 100 Celsius degree true Celsius. طب لو قال الميديكال thermometer starters from 35 Celsius degree to 42 Celsius degree. اوكي يبقى هنا number 2 تبقى true. Number 3, the normal temperature of healthy person is 39 Celsius degree. لا هنا normal temperature of a healthy person is 37 Celsius degree. Okay. Number 4, heat conductors let heat flow through. Heat conductors let heat flow through true. طب لو قال heat insulators or bad conductors of heat don't let heat flow through. Okay. هنا match the gravitational force acting on a body mass. هو هنا جايب لي definition، هي هتكون مين؟ هنا الويت. يبقى number 1 هتكون letter C. the measurement unit of light body's mass. كلمة light هنا معناها ان هي خفيف. اوكي يبقى the measurement unit of a light body's mass. الماس طالب الماس وكمان اللايت، يعني اللي هي السمول masses. اوكي وعاوز اليونت، يبقى هنا الجرام letter E. number 3 the measuring tool or ممكن يقول tool أو ممكن يقول device. the measuring tool of weight or the measuring device of weight هو spring scale. okay letter B. number 4 the amount of materials the amount of materials in an object. then قال the amount of material in an object يبقى ده definition of mass letter F. number 5 by increasing the mass of the planet. اللي هيحصل by increasing the mass of the planet the weight increases letter D. okay and the gravitational force increases. okay عشان gravitational force increases. number 6 the measurement unit of heavy body's mass. خلي بالك هنا قايل عاوز مين؟ اليونت of heavy body's mass الماس، يبقى اليونت يبقى بالكيلوغرام. كيلوغرام. okay كيلوغرام letter A. what are the factors that affect weight? كانوا 3. number 1 the object's mass. number 2 planet where the object exists. okay number 3 the distance between the object and the center of the planet. okay كده احنا خلصنا الشيت اللي اتوزع عليكم في المدرسة، وضفت عليه شيت جديد هبعته ان شاء الله على جروب الواتس. okay thank you for listening.